Yeah, today we are going to see some real-time scenarios using parameters. And one of the most recently, uh, like, in interviews, they have asked you this question, like, how to do the swapping of the visuals or swapping of the sheets in Tableau. For example, if you have four sheets and you have created a dashboard with the four sheet and customer want to see by hiding all the sheets, they want to see the particular sheet. Okay, so at that time you can create this kind of sheet swapping. So those kind of sheet swapping we can do it in Tableau. How to do that? So first we create three sheets, like one is bar, one is area, one is pie chart. Okay, so with these three charts we are going to drag these three into a dashboard and we can create the sheet swapping. How to do that? So in a first sheet I'm going to create a bar chart with a subcategory sales or something like that. So okay, so here I'm going to showing with this subcategory sales, and I'm going to show this label. And even if I want some colors also, I can show it like this. And I'm hiding this field labels for the visualization to clear the to show the visualizations clearly. Okay, so here the first sheet name I'm going to make use of, this is a bar chart. Okay, or you can make use of the simply you can use the sheet name also, that is also not a problem. Okay, second sheet, if you are going to create a second chart, that is called, like, pie chart. So here I'm going to show with the region wise sales. I'm making use of with the pie chart, and I'm making use of entire view here. And so here I'm closing this sales. And if you see here, I'm going to show the labels of this sales, and also region into labels. In the label, I make use of the percent of total for this circle chart. Okay, so this is how we have created a, you can choose the colors of your own by using any of the colors, you can use it. Okay, so that's your wish. Okay, so you can change it, or you can use the Seattle, we can use any kind of summer, or like, so this is the pie chart you have created, and we are making use of this as a renaming this chart as pie. And third chart, similarly we are creating a chart on the chart with that particular area. Okay, so this is the area chart we have created. Okay, so here I'm going to make renaming this as a area chart. So here we have three visualizations, one is bar and pie and area. So bar chart is showing stack, so it's a subcategory by sales. And if you see here, this region wise percent of total, and area chart is showing over a period of time how much sales are happened from the starting of the 2022 till 2026, like that. So that's how these three visualizations we have shown in these three sheets. And right now I'm making as a creating a dashboard with a vertical container. And here what we are going to use, we are going to use all these three charts into the vertical container. Okay, first chart, and if you want to use that, second one is the pie chart, and third one is similarly a area chart. So three charts I've dragged into the vertical container. We'll see whether three charts in a vertical container or not. To check that, we have to click on this drop down. You have to select this vertical container. Yes, these three charts in the same container. See, our requirement is to customer want when selected area. So the visualization in the only area chart, remaining bar chart and pie chart should be hide or in a hidden mode. Only area chart should be show. Okay. Similarly, when he selected a bar, only bar should show,
area and pie chart should be hidden or hide. So how to hide or show these kind of things in Tableau? So here similarly here I'm going to show this dashboard naming as a, for example, swapping of visuals or sheets. Also we can use the swapping of the sheets also we can write, or swapping of the visuals. So we can make it a center and click on apply, click on now. I can use some background for just for highlighting. So um, okay, so right now we'll see how to make this happen. Okay, so to hide the sheets or to show the sheets or to swapping of the sheets, we have to create a parameter first. Okay, so I'm going to create a parameter first. This parameter I'm going to name it as a swapping of visuals or visual selection. Let's say I can write anything. Okay, so for just we are writing it as a swapping of visuals or visual selection also you can write it. You can write anything. Okay, so and here we have to choose the string. Why? Because we are passing the all the string names. So that is the reason I'm just using the data type as string. And in the list, I'm going to pass all the things like first one is bar, and second one is pie, third one is area, right? So this. So here, if you see that my customer requirement in the dashboard, when I select bar, only bar chart should show. When I select pie, only pie chart should show. When I select area, only area chart should show. But when I select all also, I want to see all the charts at a time, so that I can use all option also here. Okay, I'm using all also here in the parameter. So I've created this parameter, and I'm show this parameter right now here. See parameter, whatever the parameter is showing bar now here, right? So when I select this pie chart, does it changing anything? No, it is not changing. When you select area also it is not changing. So the parameters are not work here. So you have to create a link for this kind of visualization and the parameter. So to create that kind of link, so we have to create a calculated field with the case statement. Inside that calculated field, we have to write the case statement. So here we are going to write the swapping filter, for example. We can write our parameter filter. We can write this one parameter filter. I'm going to make use of this. With this in this parameter filter, I'm going to write one more calculation with the case parameter. My parameter is swapping visuals or visual selection. So whenever I selected inside the parameter I have bar. So when I select bar, I have to show only bar chart. So the same calculation I am writing here. When I select bar in my parameter, where is this bar is there? Bar in the parameter. So when I select bar, then I want to see only a bar, right? Similarly, when I select a pie, right, then I want to see with the only pie chart. Similarly, when I'm going to select the what area chart, then I'm going to see only area chart. Similarly, there is one more parameter. Inside the parameter there is all. So when I select all, then all the chart should be shown. Okay, so then I'm going to end this calculation. అండర్స్టూడ్ రైట్. సో ఈ పారామీటర్లో బార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు బార్ చార్ట్ కనిపించాలి. ఇదే పారామీటర్లో పై అని ఈక్వల్ అయింది, పై అని సెలెక్ట్ అయింది అనుకో, అప్పుడు పై చార్ట్ చూపించాలి. ఈ పారామీటర్లో ఏరియా అని చూపించినప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు ఏరియా చార్ట్ చూపించాలి. ఇక్కడ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ హౌ పారామీటర్ ఫిల్టర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. See now how to apply this filter.
సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బార్ చార్ట్ కాబట్టి మీరు పారామీటర్లో బార్ అనే పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ పై చార్ట్ అని పెట్టారనుకోండి. ఈ ఇక్కడ ఏంటి బేసిక్గా మీరు పారామీటర్ ఫిల్టర్ డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఈ పారామీటర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఫిల్టర్లోకి డ్రాగ్ చేసినప్పుడు మీకు పై చార్ట్ అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు పారామీటర్లో ఏది చూపిస్తుంది పై అని చూపిస్తుంది, బట్ ఇక్కడ విజువలైజేషన్ ఏముంది బార్ ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ బార్ విజువలైజేషన్ మీరు బార్లోనే పెట్టాలి పారామీటర్ సెలెక్షన్. Right now you are going to drag this parameter into filter. Now you can observe this, it is showing as a bar. అంటే పారామీటర్ లో ఏం చూపిస్తే ఇక్కడ ఫిల్టర్ కూడా అక్కడే చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే బార్ ఉన్నప్పుడే బార్ చూపించాలి, లైన్ పై ఉన్నప్పుడే పై చూపించాలి, ఏరియా ఉన్నప్పుడే ఏరియా చూపించాలని మనం పెట్టినాం. కానీ మనకు ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా బార్ చూపించాలి, ప్లస్ అన్ని ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని చూపించాలి. కాబట్టి హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్. ఈ కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్లో ఐఎమ్ పాసింగ్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బార్. బార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫిల్టర్ చూపించాలి, అండ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది చూపించాలని ఈ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఐఎమ్ యూజింగ్ కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్ ఫిల్టర్, కస్టమ్ వాల్యూ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనం ఏం చూసినాం, ఓన్లీ బార్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బార్లో సెలెక్ట్ చేసి చూసినాం. బట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చార్ట్ చూపించాలి కాబట్టి ఆల్కి బార్కి కస్టమ్ వాల్యూ ఫిల్టర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ అప్లై. దిస్ ఫిల్టర్ ఈజ్ అప్లైడ్ అండ్ షోయింగ్ విత్ ద సి. ఎప్పుడెప్పుడు చూపించాలి ఈ చార్ట్, ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చూపించాలి అండ్ బార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చూపించాలి. ఫర్ రిమైనింగ్ చూపించకూడదు. సో పైకి క్లిక్ చేస్తే చూపించట్లేదు, ఏరియాకి క్లిక్ చేస్తే చూపించట్లేదు, ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే చూపిస్తుంది. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ ఆల్ బార్ అంటే ఈ డాష్ బోర్డ్లో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా అన్ని చార్ట్ చూపించాలి, బార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ బార్ మాత్రమే చూపించాలి, వేరే చూపించకూడదు. సో పై సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూపించట్లేదు, ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూపించట్లేదు, ఓన్లీ బార్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే. So now this is okay. And if you come to the second visualization, that is pi, here also we have to show this parameter first. ఈ పారామీటర్ ఏముంది బార్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ విజువలైజేషన్ ఇప్పుడు బార్ ఉన్నప్పుడు మీరు డ్రాగ్ చేస్తారనుకోండి ఫిల్టర్లోకి ఏం చూపిస్తుంది, ఇక్కడ బార్ ఉన్నప్పుడు బారే చూపించాలి అని చెప్పేసి మనం రాస్తున్నాం క్యాలిక్యులేషన్, అందుకని ఇక్కడ బార్ చూపిస్తుంది. సి యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ పారామీటర్. సో ఇక్కడ పై చార్ట్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు షో విత్ ద పై. So now when I drag this parameter into filter, so now it is showing as a pie right now. So but it is not the correct way only selecting the pie chart, because మనకు టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అన్ని చార్ట్స్ చూపించాలి. కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్. ఇన్ ద కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్లో వీఆర్ పాసింగ్ టూ థింగ్స్, వన్ ఈజ్ ఆల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పై. So this you have to click on plus symbol, then only it will enter here, and you have to press on apply, click on OK. We'll check this whether it is working or not. So when I select the bar chart, no, it is not showing it, so correct. If you select the pie, it has to show, it is showing it, correct. And when I select area chart, it should be hide, yeah, it is hidden. And when I select this all, it has to show, like right. So ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు పై సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది చూపించాలి. కాబట్టి ఆ రెండు సినారియోలకి మనం షో చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్కి హైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థర్డ్ చార్ట్ సిమిలర్గా ఏరియా చార్ట్. ఇక్కడ ఏరియా చార్ట్లో కూడా ఫస్ట్ మనం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ షో పారామీటర్. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి చార్ట్ ఏముంది, బేసిక్గా ఏరియా చార్ట్ ఉంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అస్ ఏరియా. అండ్ సిమిలర్గా పారామీటర్ ఫిల్టర్లోకి మనం ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కస్టమ్ వాల్యూ లిస్ట్లో ఏది పాస్ చేస్తున్నా, ఏరియా ఒకటి పాస్ చేస్తున్నా, ఇంకొకటి ఏంటి ఆల్ అనేది చూపించాలి, రెండు చూపించాలి కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ పాస్. క్లిక్ ఆన్ అప్లై, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. And here I can show it with the all or with the entire view. I can show it for this also. I'm going to show entire view. So this also I'm going to show. Okay, so right now I have to show this parameter here. Okay, whatever the parameter I select, I have to show this parameter. So here I click on this any of the sheets. You can click any of the sheets and you can show this parameter, and there is a parameter name. So what I'll do, I'm going to make this as a floating. I click on this parameter and click on the drop down and make it as a floating. And so here this container is not required, just delete it. And here I'm using this parameter for
So when I select area, it is showing it. So before that, just cleaning up this, I'm just hiding this title for all the visualization. For the bar also, I'm hiding this. So now when I select this bar chart, see, complete area of this dashboard is going to be occupied with the bar, and it is completely showing with the bar chart. And when I select this kind of pie chart, the complete dashboard is showing with the pie chart. When I select similarly, there is a area chart. So complete dashboard is going to show with the area chart. And similarly, if I select this kind of all charts, so it is going to be show with all the three charts. The pie chart which is bit uh, slower, it is showing it. So like that we can show it. We can show all the kind of swapping of the visuals. We can show it with this kind of charts, right? So this is a sheet swapping, so you can able to show it. So manually I have adjusted, so that is the reason it is showing. So you can these kind of things we can do it in the real time scenarios. So when you have multiple sheets and you have created that sheet with the dashboard, but dashboard is having some kind of space constraints or like any it's a clumsiness in the dashboard, so you can create this kind of swapping of the visual, and you can show this kind of single visuals based on the user selection. So user ఏదైతే select చేసుకుంటాడో only the particular visual ని he can able to analyze it. Okay, so if he, in case he has going to be select any kind of bar chart, so bar only it will show. పై చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పై చార్ట్ ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేసుకో చూస్ పై చార్ట్ అనాలిసిస్ ఓన్లీ చూడొచ్చు. ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏరియా అనాలిసిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు. So that way we can create this kind of swapping of visuals, and or like swapping of sheets also we can add. Okay, so that is very important.